we wanted to get in a lot of these sharp image அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணெல்லாம் ரொம்ப கிளியராக தெரியணும் because I wanted the devil's eyes and the god's eyes. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷார்ப்னஸ் இந்த மூவியில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே இருக்கும். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ், எஸ், it's not a ghost story, so we wanted to say something else beyond a ghost story. So அந்த வேர்ல்ட் அண்ட் அந்த இது கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எஸ் இட் வாஸ் லிட்டில் டஃப். பார்க்குறா அப்படின்னு சொன்னாக்கா we all know ரெஜினாவை தான் பார்க்குறாங்க, இல்லை தான் மெய்டு தான் பார்க்குறா அப்படின்னு. But then cinematically there are certain things that needs to be said in a certain way, only certain things. It's not like in a pervert way. We want to show the sin or what the mistake, the lust அந்த கோஷன்ட்டை காட்டுறதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷாட் தேவைப்படுது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் தவிர்த்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஆல்வேஸ் ஒரு ஜோன் வேர் need to be something out of the ordinary ங்கிறது ஒரு it's been there from my childhood. I don't know why, but not that ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப பிரச்சனை தான். So I try to be within that limits and whatnot. Hello Arvind, welcome to Cinema Express. It's a pleasure to have you on our show. Thank you. கேள்விகள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. தேங்க்யூ. படம் ஒரு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. அட் த சேம் டைம் அதில் உங்களுக்கு சினிமாட்டோகிராஃபி நல்லா பாராட்டப்பட்டு பேசப்பட்டு வருது. நெஞ்சம் மறப்பதில்லைலேருந்தே ஆரம்பிப்போம். when it was conceived, எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் கன்சீவ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்க and what was told to you? It was very late in the process because I think the whole project itself was last minute la dhaan we decided to do this kind of project. So hardly a week actually. Okay. And then we got on with the shoot. And within about ஒரு ஸ்கிரிப்ட் படித்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இட் வாஸ் வெரி ஜஸ்ட் அபவுட் a வீக் தான் இருந்தது. அதுக்குள்ளே we just started and then அவ்வளோதான் அது. Be the treatment that you did for Nenjam Marappathillai, all the way everything was shot, உங்கள் மற்ற படங்களை கம்பேர் பண்ணுறப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருந்துச்சு. அண்ட் நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த படத்துக்குன்னு ஒரு வேக்கினஸ் இருக்குல்ல, அது இந்த சினிமாட்டோகிராஃபர் சைட்லேருந்தும் அது கொஞ்சம் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி அவர் சொல்லும்போது அதை எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் தான் அந்த ஹோல் திங். ஸோ ஹீ நரேட்டட் த ஸ்டோரி இன் ஹிஸ் ஓன் வே அண்ட் ஹீ கிரியேட்டட் அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட் ஆல் டுகெதர். ஸோ அதை எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது தென் வி ஸ்போக் 2-3 வாட்டி வி ஸ்போக் கொஞ்சம் கலர்ஸ்லேயே திருப்பி பண்ணலாமா அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த வேர்ல்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வி நீடட் சம்திங். ஸோ 3 கலர் தியரி மாதிரி உட்காந்து ஏதோ 2-3 கலர்ஸ் மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் வி டிசைடட் வில் கோ அபவுட் டூயிங் தேட். ஸோ எஸ், பேக் அண்ட் ஃபோர்த் நிறையா இருந்தது. ஈவன் வென் வி ஸ்டார்டட் தெர் வாஸ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் how to go about it, என்ன பண்ணலாம், because as I said we had a very short time to start. அதெல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு as we progressed we got into some zone and then we decided we'll do it like that. So the contrast இருக்கட்டும், the harshness, because we wanted to get in a lot of these ஷார்ப்பாக இருக்கணும் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணெல்லாம் ரொம்ப கிளியராக தெரியணும் because I wanted the devil's eyes and the god's eyes. So what we did was I used a lot of direct light, diffuse பண்ணாமல் அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு to get that out. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷார்ப்னஸ் இந்த மூவியில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே இருக்கும். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ், எஸ், முன்னாடியே பேசிட்டு we discussed and we started that. அண்ட் ஷார்ட்ஸ் கூட கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு அன்யூஷுவல் ஷார்ட்ஸாக இருந்துச்சு. பி த எக்ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ்அப்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி அந்த ஆங்கிள்ஸ் லைக் எக்ஸசிவ்லான கேமரா இங்கே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தலைக்கு மேலே. ஸோ வாஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் த வேக்கினஸ் தட் த ப்ராஜெக்ட் ரெக்வயர்ட்? யா, ஏன்னா அவர் யோசித்த ஒரு ஸ்டோரிக்கு வந்துட்டு வி வாண்ட் த லென்சிங் வாஸ் அ வெரி கீ திங். நாங்கள் பேசும்போதே வந்து லைக் தி சே இந்த மிஸ்ஆன்சன் மாதிரி வாட் இஸ் டு பி ஆடட், வாட் இஸ் நாட் டு பி தேர், சப்ஜெக்டில் என்ன இருக்கணும், எப்படி இருக்கணும், எல்லாத்தையும் பேசும்போது அந்த ராம்சேங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறதுக்காக வி யூஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் க்ளோஸ்அப்ஸ். இந்த படத்தில் யூஸ் பண்ண மாதிரி ஐ டோன்ட் திங்க் ஐவ் யூஸ்ட் இட் எனிவேர் எல்ஸ். த ரீசன் இஸ் ஃபார் த ஆடியன்ஸ் டு ஃபீல் தட் இதுக்காக தான் வி யூஸ்ட் ஆல் தட். அண்ட் லென்சிங் வாஸ் அ வெரி கீ ஃபேக்டர் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட்.
ரெஃபரன்சஸ் கூட கேமரா வைஸாக நீங்கள் நிறைய விஷயம் சொன்ன மாதிரி தெரிஞ்சு பி இது லைட்டிங் அகேன் படம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் போயிட்டு இருக்கப்போ எவ்ரி ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்ன்ற மாதிரி போகுது. அதையும் கீழே கொஞ்சம் போகிறப்போ whatever you done to add more references and அது எவ்ரி ஒன் doesn't get that as well. So அங்கே is there a limit for that creativity process? Where do you draw the line? இதுக்கு மேலே பண்ணால் நிறைய பேருக்கு புரியாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இட்ஸ் a வெரி தின் லைன் தான். இப்படி கிராஸ் பண்ணால் அது கம்ப்ளீட்டாகவே இதாகிடும். எஸ்பெஷலி இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ் ஸ்க்ரீன் பிளே இட் செல்ஃப் இஸ் அ வெரி தின் லைன். தின் லைன்னாக்கா இட்ஸ் சம்திங் நியூ எக்ஸ்பெரிமெண்டல். ஸோ அது அது உள்ளே வச்சுட்டு அதையும் கிராஸ் பண்ணாமல் சினிமாட்டோகிராஃபி ஹேஸ் டு அதான் பவுண்ட்ரி டிஃபைன் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ. அந்த வேர்ல்டுன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. பட் அந்த வேர்ல்டில் யூ கான்ட் டூ மோர் தென் சர்டன் திங்ஸ். கதையை புரியாமல் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் அதில் ஃபோட்டோகிராஃபியும் ஆட்ஸ் டு தி ஹோல் திங். புரியாமல் போகிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது, கதை புரியாமல் போகிறதுக்கு. ஸோ ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் புட் டுகெதர் அவர் கூட பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி தென் வி காட் திஸ் ஹோல் திங் டன். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் த சாய்ஸ் ஆஃப் லென்சஸ் ஆர் த சாய்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் ஆர் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ஷோ there is Mariam but there is not Mariam. Are we going to create a bang there and ஒரு கோஸ்ட்னாக்க ஒரு சின்ன ஒரு ஃபியர் கொடுக்க போகிறோமா, இல்லைன்னா அந்த இடத்துல மியூசிக்காகவே வரப்போகுதா? ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நம்ம வி டென்ட் வாண்ட் டு ஒரு டிப்பிக்கல் கோஸ்ட் ஸ்டோரி இல்லாமல் இட்ஸ் நாட் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி. ஸோ வி வாண்டட் டு சே சம்திங் எல்ஸ் பியாண்ட் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி. ஸோ அந்த வேர்ல்ட் அண்ட் அந்த இது க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எஸ் இட் வாஸ் லிட்டில் டஃப். அண்ட் இந்த டிபிக்கல் கோ ஸ்டோரி இல்லைன்னு சொல்கிறப்போ அந்த ஜான்ராவோட டிஃபைன் பண்ணுற சில விஷயங்கள் as far as cinematography is concernedனாலே ஃபாஸ்ட் கட்ஸ் இருக்கும், டக்குன்னு மூவ் பண்ணி பின்னாடி பேய் வர மாதிரி காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க. that has been a tradition for all this while, but you have intentionally not done this in this film. No, it is part of his writing and screenplay. But to bring that out as a visual was what the challenge was. So for example, இருந்தது ஒரு வீடு, one location we had to do all this, and there are 7 characters, and there are 3 bedrooms and a hall, and there is a outhouse. இவ்வளவுதான் நமக்கு லொகேஷன் இருக்கு, இதுக்குள்ள எவ்வளவு பண்ண முடியும்? So all those were discussed much earlier, and some were impromptu as we went about doing it. It's sort of similar to the Cabin in the Woods genre மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு, பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஆல்மோஸ்ட் 90% ஆஃப் த ஃபிலிம் வாஸ் ஷாட் இன்சைட் த ஹவுஸ் அண்ட் மீதியுமே டார்க்னஸ் அப்படின்றப்போ நிறைய விஷயம் நீங்கள் வெளியில் போகிறப்போ பண்ணலாம், பி த லைட்டிங், நேச்சுரல் லைட்டிங், அந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய வி கேன் பிளே அரவுண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் உங்களை பிளேஸ் பண்ணுறப்போ அது இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ சேலஞ்ச் தான். அண்ட் இட் இஸ் நாட் அ ஹிண்டர் ஆர் வாட் எவர், இட்ஸ் அ சேலஞ்ச். பிகாஸ் இந்த வீடு, இந்த குடிசைங்கிறது அவரோட வேர்ல்டு. இதுக்கு வெளியில் இருக்கிறது ஃபார் ஹிம் இட் இஸ் சர்ரியல், ஃபார் ஹிம் திஸ் இஸ் ரியல். இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் காட்டணும். ஸோ வி ஹேட் டு கீப் திஸ் as possible. So it was more of a challenge than hindering. Something that has been a debate online was the male gaze of Suryah when it comes to Regina. And there's one scene where he goes about actually molest பண்ற மாதிரி ஒரு scene இருக்கும். And there's also another scene where the குழந்தை குளிப்பாட்டுறப்போ he just keeps staring at her. ஸோ இங்கே ஒரு கிரியேட்டிவ் டிசிஷன் எப்படி எடுக்கிறீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா அவர் பார்க்கறத காமிச்சாலே யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் லுக்கிங் அட், பட் அங்கே யூ ஹேவ் அ ஃப்ரேம் வேர் யூ சார்ட் ஆஃப் கோ ஃப்ரம் கீழேருந்து மேலே மாதிரி பேன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க. இது சினிமேட்டிக் திங்ஸ் தான். இதெல்லாம் தெர் இஸ் நத்திங் லைக் பார்க்குறா அப்படின்னு சொன்னாக்கா வி ஆல் நோ ரெஜினாவை தான் பார்க்குறாங்க, இதுதான் மெய்டு தான் பார்க்குறா அப்படின்னு. பட் தென் சினிமேட்டிக்லி தெர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் தட் நீட்ஸ் டு பி செட் இன் அ சர்டன் வே, ஒன்லி சர்டன் திங்ஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் இன் அ பர்வர்ட் வே. வி வாண்ட் டு ஷோ த சின் ஆர் வாட் த மிஸ்டேக், த லஸ்ட், அந்த கோஷன்ட்டை காட்டுறதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷாட் தேவைப்படுது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் தவிர்த்து nothing intentional or anything on the whole thing. நான் ஏன் கேட்குறேன்னா closer to the intermission there's a scene where she gets gang raped. What I liked about the scene particularly was you don't show anything, but you pass off the shot value by just the dialogues and just ஒரு far off shotல இருந்து நீங்க இது பண்ணிடுறீங்க. So இந்த மாதிரி decisions whose call is it? No, it is basically a writer's call. I mean, he's written it that way. We also Selva and me have consciously also decided we will not show anything like that because that's not what we want to show. There is more to this whole film. So another before we just show a couple of shots of just the lust point of view or
the so-called sin that he's going to commit or whatever. அதுக்கு வந்து அந்த எஸ்டாப்ளிஷிங்க்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு சின்ன 2 ஷாட் மட்டுமே தவிர்த்து அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து தட் இஸ் வை இந்த 4 பேர் பேசுறது கூட ஐ ஷோட் இட் இன் த ஷேடோவில் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனில் ஐ டோல்ட் ஹிம் வில் ஷேடோவை யூஸ் பண்ணலாம், லெட்ஸ் நாட் அவங்கள காட்ட வேண்டாம், அந்த பேசுறது கூட லெட் இட் லுக் லைக் இந்த மாதிரி. ஸோ ஆல் தோஸ் ஆர் ஸ்போக்கன் அபவுட் அண்ட் தென் டேக்கன் அ கான்ஷியஸ் கால். படம் டிலே ஆகுது வச்சுக்கோங்க ரிலீஸ். யூஸ்வலாக அந்த படத்தை சம்மந்தப்பட்ட ஆக்டர்ஸ் தான் பாதிக்கப்படும். இந்த மார்க்கெட் கெட்ஸ் டிஸ்டர்ப்டட் அண்ட் தே ஹேவ் டு பவுன்ஸ் பேக் அவுட் ஆஃப் இட், தே ஹேவ் டு டூ ஃபியூ மோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டவுன் த லைன். ஹவு டஸ் தட் ஒர்க் ஃபார் அ டெக்னீஷியன் லைக் யூ? It's the same everywhere. For anybody associated with that kind of project, it is the same. யாரெல்லாம் அந்த ப்ராஜெக்டில் பண்ணியிருக்காங்களோ எல்லாருக்குமே அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு தோணி அது வெளியில் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும்போது அதே ஃபீலிங் தான் எல்லாருக்குமே. ஸோ அது ஆக்டருக்குன்னு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே அதே ஒரு சேம் ஃபீலிங் தான். And also because you're a producer, I'm asking you this. Nenjam Marappathillai எனக்கு தெரிஞ்சு இட்ஸ் மேட் ஆன் குவைட் அ லோ பட்ஜெட் தான். ஸோ அப்படி இருக்கப்போ ஒரு கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் அதுக்கு ஒரு தடங்கள் அதில் ஏதாவது வருமா? அதனால் இது எப்படின்னா நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் ஆல் இன்வென்ஷன். ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும்போதும் இப்படி தான், அதே காதல் கொண்டேன்லேயும் தெர் வாஸ் நாட் பிக் பட்ஜெட், பட் வி கிரியேட் சம்திங். ஸோ இட் கிவ்ஸ் யூ, அதான் ஆஸ் ஐ செட், அது வந்து ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஒரு கொரில்லா ஃபிலிம் மேக்கிங் மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம் மாதிரி வீல் ஹேவ் டு ட்ரை அண்ட் இன்வென்ட் சம்திங் வாட் கேன் பி டன் வித்தின் தீஸ் பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ அதில் எதுவுமே இட் வாஸ் ஆல் சேலஞ்ச் தான், அவ்வளோதான். யூ டேக் இட் அப் ஆஸ் அ சேலஞ்ச். பட் அதில் ஆர்ட் காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். கண்டிப்பாக அதுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் ஆர்ட் காம்ப்ரமைஸ் ஆகுதுங்கிறது வந்து இஸ் சம்திங் நம்ம அதை அவாய்ட் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் அதை தெரியாமல் பண்ணுறோமோ இட்ஸ் பெட்டர். அண்ட் வி திங்க் அதை சுற்றி எவ்வளோ அது ரொம்ப அதை காம்ப்ரமைஸ்னு அதை யோசனையே இருக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம க்ரியேட்டிவாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தாலே ஐ திங்க் அது மறந்துடும். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படம் மொத்தமாகவே ஒரு 5-6 லைட்டில் தான் பண்ணியிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல் தி ஹோல் திங் வாஸ் because everybody wanted to experiment and we said we'll do it like that. What I've seen from your cinematography is this medium budget low budget film seems to be a forte. அதுக்குள்ளே நல்ல ஒரு நான் நினச்சது பண்ண முடிஞ்சிடும்ன்றது உங்களுடைய பவராக பார்க்குறேன். அதனால தான் when you don't seem to do bigger project films, be it with Selva when it comes to like an Naane Varuven or இரண்டாம் உலகம், அதில் நீங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபராக இல்லை. So is this the reason? Not really. I was working on something else அப்போ, and that was the reason why I couldn't do அந்த 2 படத்தையும். It's not about low budget or a big budget. என்ன கதைக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் பண்ண முடியும். If Selva has designed his world like this, so be it. And Selva is going to design a world which is going to be bright and nice and something else, and it's going to be a little more bigger canvas than this, so be it. I mean, that's got nothing to do with the budget itself. Okay. And you're also someone who has worked on almost all South Indian languages. Yes. And ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இத்தனை வருஷம் இருக்கப்போ you also seen the evolution. டெக்னாலஜி வைஸும் பார்த்துருக்கீங்க, ஃபிலிம் வைஸும் நீங்கள் as film as in creative processம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. How has this evolution been? And Southல is all this industry similar when comes to requirements expected from you? Culture wise and language wise, they have their own way of telling stories. This whole revolution of digital has come up. It's been a boon to a lot of people, and I think it is a great, going forward, there's going to be much more changes coming, especially in the post-production and everything. Anga dhaan periya changes varapodhu. So I think it is wonderful and everybody is adapting to it. So there is nothing like ivanga dhaan pandranga avanga dhaan pandrangane kediyadu. அவங்களுக்குள்ள என்ன அந்த லிமிட்டேஷனில் என்ன பண்ண முடியுமோ everybody is doing that. And some people are pushing the boundaries and doing more also. Super. And உங்கள் cinematography பார்க்குறப்போ there's a considerable gaps in between. I'm sure you'd also do a lot of other things. அதனால தான் இந்த gap, or is that something that you plan? I don't plan anything. Normally what happens is you எப்படி சொல்கிறது, ஒரு இப்போ செல்வாவோட படம் முடிஞ்சிட்டு அடுத்த படம் அப்படின்னா then I sometimes I do a Malayalam film at that time, or I do a Telugu, and then I come back to whatever. But என்ன அப்படின்னா it is never a planned thing. நான் பிரேக் எடுக்கணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது.
So as and when movies come by, I just take it and I just do it. யூஸ்வலாக நீங்கள் ஒரு டேரக்டரோட 2-3 படம் பண்ணுறப்போ they ask how was it to work with them யூஸ்வலாக கேட்பாங்க. பட் as far as Selva is concerned, you guys literally grew up together. So Selva as well as யுவன் சங்கரும் சேர்ந்து அந்த பாண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள். Does that make things easier for you? ஒரு creative decision எடுக்கிறப்போ how does that work? It is both easy and tough. ஏன்னா like you said, we are all friends. ஸோ அந்த க்ரியேட்டிவாக ஏதாவது ஒன்று பேசும்போது சம்டைம்ஸ் தெர் ஆர் சம் ஸ்மால் க்ரியேட்டிவாக ஆர்குமெண்ட்ஸ் வரும். பட் ஆல் ஹெல்த்தி ஆர்குமெண்ட்ஸ், நத்திங் பேட். பட் அது பேசணும், அது டிஸ்கஸ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் தனியாக திருப்பி போய்ட்டு 2 பேரும் தனியாக பேசிட்டு அப்புறம் வருவோம். ஏன் அப்படின்னு ஐ வில் புட் இன் மை பாயிண்ட்ஸ், ஹீ வில் சே ஐ வாண்ட் இட் லைக் தட். பட் தென் whoever is convincing, we go ahead with that. Yuvan and Selva have a different relationship altogether. So I mean, அது மியூசிக் அண்ட் டைரக்டர் இதுக்கு, இது சினிமாட்டோகிராஃபி அண்ட் இதுக்கு. ஸோ அண்ட் ஆல் 3 of us always meet up, we talk, so we are good friends. ஸோ அதனால there's no issue at all. So maybe அதனால தான் அந்த கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சிங்க் இருக்கும். Lovely. And if I remember it right, over 15 years back, 10-15 years back, you guys all planned on starting a production house together. So how did that happen, and what happened to that after that? 2006 actually, we wanted to start something where what is happening now, we wanted to create we wanted to create a platform for young talents, new talents, as actors are இருக்கட்டும், directors are இருக்கட்டும், any other technician are இருக்கட்டும். So we wanted to say அது ஒரு ஸ்டாம்ப் மாதிரி ஒன்று வைக்கலான்னு இருந்தோம். That is from the direction side, Selva approves, from the music side, Yuvan approves, from the technical cinematography side or whatever, I approve. And we thought we'll come together and we'll create more younger talents, make budgets at much lesser, smaller films, but meaningful films and things like that. For what reason நடக்கலங்கிறது is a big story. But then overall பார்த்தீங்கன்னா the trend has caught up somehow, and a lot of people have done that. But நடந்திருந்தனா we would have been the first at that time. And speaking more about you, நான் சின்ன வயசில் படம் பார்த்து வளர்ந்தப்போ my first memory of you was seeing you in குருதி புனல். அவ்வளோ வயசு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, நான் சின்ன வயசில் படம் பார்த்த ஸ்டார்டிங் ஃபிலிம்ஸ் தட் ஒரு மூவி பஃபாக நான் மாதிரி படம் பார்க்குறப்போ இந்த படம்லாம் நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும்னு சொல்கிற லிஸ்ட் இருக்கப்போ குருதி புனல் ஒன் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் தட் டாப்ஸ் த லிஸ்ட். ஸோ அதில் உங்களை பார்த்தேன், தென் கண்டுகொண்டேன் ஸ்லூ ஆஃப் அதர் கேமியோஸ் as well. ஸோ ஆக்டர் அரவிந்த் கிருஷ்ணா, why didn't we see more of him? எல்லாமே ஆக்சிடென்டல் கோஇன்சிடென்டல் தான். நத்திங் இஸ் planned. Though one thing that I wanted to do in this industry was to act. I came in, but then somewhere down the line, this the influence the interest this was always there as a passion for me from childhood. Cinematography சொல்றீங்க? Yeah, through my dad. So been more inclined towards this, but acting is something that I also like. But then somewhere deep down this passion overrode that completely, and that is all, everything is accidental. From Kurdi Bunal to Kandukunden to whatever you see is all accidental and coincidental. So and recently we also turned actor with Dinamani. So how did that come about? And in the web series space ன்றதே, I think you are one of the first people to like அந்த உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோட எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன், doing short budget, சின்ன budget films for the right target audience மாதிரி. So how did that come about? Can we expect more from you on that front? No, so எனக்கு வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆல்வேஸ் ஒரு zone where need to be something out of the ordinaryங்கிறது it's been there from my childhood. I don't know why, but not that ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப பிரச்சனை தான். So I try to be within that limits and all. So I started one serial long back called Dharma Yuddham with Vijay TV, which was on lawyers. கொஞ்சம் இந்த வீட்லேயே இருந்துன்னு அழறது, அந்த மாமியார் இல்லாமல் கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்க்குமே சொல்லிட்டு wanted to bring a different kind of audience to the TV, which was a very in Varika they keep calling it a women's medium, or more of women watching it over. Even before Netflix and all these guys had come, OTT varthukku minadi, well, that did do well, but it needed more episodes to really make an impact. But we had signed in for just one season types. So but that gave a lot of opportunity to a lot of people there, and so many things happened with that.
And post that, Thiravam again was one-off thing. I just wanted to give it a shot and see how things are. And a smaller scale and easier compared to a movie. I thought, why not I try the skills there, and then if that works out, and then maybe learn from the mistakes. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் திரும்பவும் பண்ணேன். ஸோ போத் ஆர் கூட சீக்கிரம் டைரக்டர் Arvind Krishna not so soon. Okay. But eventually someday, yes, why not? என்னன்னா when you work with people, உங்களுக்குன்னு ஒரு டைமென்ஷன் தோணும், உங்களுக்குன்னு ஒரு விஷயம் ஒன்று இப்படி பண்ணலான்னு இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த everywhere it happens. From Bombay, Malayalam, Hollywood, anywhere you see, cinematographers ஒரு ஃபில்மோகிராஃபியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் டைரக்டும் பண்ணியிருப்பாங்க, ப்ரொடியூஸும் பண்ணியிருப்பாங்க. சம்திங் வேறு உங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரி ஒரு திங் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங். இங்கே தமிழ்நாட்டிலையும் நடந்ததுன்னா நிறைய பேர் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆசை இருக்கிறத வந்து அப்பப்போ ஒன்று ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஈஸியாகிடும். சூப்பர். உங்களோட நெக்ஸ்ட் படம் நானே வருவேன் வித் தனுஷ். பிஃபோர் ஐ கெட் டு தட் கொஸ்டின், தனுஷோட என்டையர் எவல்யூஷனே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, ரைட் ஃப்ரம் பீயிங் தட் பாய் நெக்ஸ்ட் டோர்லேருந்து இப்போ ஆஃப் டு ஹாலிவுட் வேறு. ரிமார்க்கபிள். அந்த மாதிரி I have never seen anybody more dedicated and sincere to what they do. And his application on the sets or on the scene for everything from that day, it has just grown leaps and bounds. There is nothing to say about him. He's என்ன சொல்றது, ஆக்டர் பார் எக்ஸலன்ட் தான். லவ்லி. அண்ட் படத்தை பற்றி நான் ஆஃபீஸாக பேச கேட்க மாட்டேன், நீங்கள் சொல்லவும் மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும். பட் வாட் இஸ் தட் யூ கேன் டெல் மீ அபவுட் த ஃபிலிம்? என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது? இப்போதைக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் தான் இருக்குது. ஒன்ஸ் ஹீ கம்ஸ் பேக், இப்போ செல்வா இஸ் கான் ஃபார் ஆக்டிங். ஒன்ஸ் ஹீ கம்ஸ் பேக் ஃப்ரம் தேட், நாங்கள் உட்காந்து வி வில் பி ஸ்டார்டிங் டு ஒர்க் ஆன் தி ஃபைனலைசிங் திங்ஸ், and then it should happen once he comes back from Hollywood. Lovely. Thank you, Arvind. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. Looking forward to more of your work. Thank you so much.